ngcwele namhlanje uzobhodloza enhlizweni zabantu njengalokho wabhodloza indonga abafundi bakho bakubona usungaphakathi bengazi ungene kanjani sabeza betabelela iculo bathi simbone sengaphakathi asazi ungene kanjani. Siyabonga baba wethu ongcwele uyakwazi ukuhamba nabantwana bakho la isitha sithi siyabalandela kanti sesiyofa kokugcina bahlabelela abantwana bakho bathi hashi nekweli yalo ukuphonsa olwandle. Namhlanje baba wethu ongcwele zonke inkinga zethu zoziphonsa olwandle sithembe wena ngoJesu Inkosi. Amen. Siyamshayela izandla bazalwane bethu. Sangashana ngangcono kunalokho bazalwane. Amen. Angibingelele umama wethu mama mfundisi Makhaya, ngibingelele obaba bonke, ngibingelele omama bonke, ngibingelele intombi nensizwa i-children ministry. Amen. Ngibingelele i-governing board ngokukhethekile yalekhaya. Amen. Ngibingelele i-worship team, ngibingelele umfethu oshayelayo, ngibingelele umoya ongcwele phakathi kwethu. Amen. Ngikuba kufuneka-ke bazalwane mntwana uNkulunkulu nje sekushiwo ngiyamthanda uJesu, ngishadele bashilo uMahlophe. Amen. Ngamthatha le esikhothe ngamshintsha igama lakhe ukuthi wakaHlophe, ngathi sibamba umunye sesisobabili asisikhiphe lesakho ayisama sikhiphe sakho lesakaHlophe ngoba futhi awumhlophe asisikhiphe ube wakafuneka. Amen bazalwane. Ngiyamthanda ke bazalwane, ngiyajabula futhi ukhona kulezi insuku uhamba nami. Amen. Sishile ingane sathi asale kuyabanda. Amen. uNkulunkulu anibusiseke bazalwane, sazo yezwi lenkosi. Amen. Ungamvula nje uJeremiah umunayo lento lemnyama umphinde umvale, uma nayo iphepha umvule noma avula ngophi uJeremiah phinde umvale egameni lenkosi uJesu. Amen. Anganoma sikhona nezinye igubhu zamanzi kunento engifuna ukuyidemonstrate la. Nasi la. Angisusele ones odideka. Amen bazalwane. Ngiyathemba simvulile uJeremiah samvale. Amen. Langalimbe kukhona uBamzimande kwi-branch esesidala eShumayela, washumayela ngesicabcaba, wathi bafuneka as long sakhona isicabcaba ukakho ulwimi uzohlezi lukhona. Wathi unganaki ulwimi bheka isicabcaba usibulale meke wasithola, uma ungasitholanga sifune usifunisise ngoba uzoklina luphela ulwimi, sifike isicabcaba silwenze futhi ulwimi. Kuyenzeka nami lapha ekhaya lube khona ulwimi silisuse, kwenzeke futhi sibe khona isicabcaba nkosikhona mhlambe sibaleke musu uyasiyeka, sibaleke nje singene sihlamba usiyeke ngoba uthi awuklinile sibaleke, kanti lento ebalekayo isazoba inkinga futhi kuwe. Kunezinto esizidojayo uma sikhonza uNkulunkulu simkholwa, kanti lezo zinto ezincane esizidojayo izona futhi ezoba inkinga kuthina. Umama eshumayela izolo ethi hayi mhlabeleni uNkulunkulu kodwa nibe leduze. Amen. Kathi lo mama nangishumayela intshumayelo ealign nami bengangena ngiqhubeke kuye
ukuthi siyaphuma kodwa futhi sikeduze. Kodwa la namhlanje izwi lizothi asibuyele emuva lesone khona sibheke ukuthi sonephi. Amen. Amen. Ngoba sikwazi ukuphuma bese siba seduze. Amen. Uma siphuma asiphume kubonakala ukuthi baphumile laba yena. Amen. Futhi muwedwa yabonakala ukuthi uyedwa lo hamba yedwa lo. Amen bazalwane. Amen. So lezi gubhu lezi engizibekela uhambo lolu olunzima lwaJesu eyemnqamlezweni njengobona kukude la kusondelene lokho. Ake ngisho lezi zinto ezintathu before ngize la. Kunezinto ezintathu uNkulunkulu azifihlile empilweni zethu esingazazi futhi asoze sizazi, uzifihlile. Uthe siyazi ukuthi sizokufa. 1 siyakwazi ukuthi nizofa, siyakwazi. 1 2 wathi anazi ukuthi nizofelaphi, anazi nizofa kanjani. Lezi zinto zintathu uNkulunkulu uzifihlile, noma sizazi kodwa awazi. Futhi noma uzazi ukuthi uzofa, kunovesi MC elithi kuzoba khona isikhathi la ngizoze ngifike khona emhlabeni abanye ngeke bazi bakubona ukufa. Shuthi nokufa wazi ukuthi uzofa. Mhlawumbe ngenze kufa nje wanandi thiwa izwe engathi liyazamazama. Nengane encane yabona ukuthi konke enzakalayo ziyafika izifo kodwa hayi lesi nje. Lesi nje siyahambisa. Kodwa siyabonga ukuthi basivumelile ukuthi sibe sephasikeni. Kwangathi siyamkhonza kwangempela uNkulunkulu lezi insuku abasinikeza zona ezintathu. Sithi inkosi sikwenze konke noma ungasithatha. Wena ongasitholanga isikaqabo ulwembu lisazobuya. Namhlanje umgqibelo wenze sure ukuthi ukwisport esiright uma uJesu sithi kusasa uyavuka. Ube kwisport esiright ukuthi uma sithi uvukile nawe uvuke. Kodwa kudinga ukuthi uprepare namhlanje. Ngeke uvuke kusasa, kufanele namhlanje uvuke. Namhlanje ngizochallenge abantu ukuthi babe kwi-right spot namhlanje ayikusasa. Amen. Ukuthi inkosi uma ngenzanga kahle ngicela namhlanje ukwenza kahle ukuze nami ngizoba kulabantu abathi uvukile. Ungathi uvukile ungavukanga wena. Ngoba mevuka yena. Bangoba simevuka vuka wonke umuntu. Amen. Ungasali. Ngoba evuka bamngoba nabafile befebe enkosini. Lithi iBhayibheli amathuna bayavuleka. Yeah. Mase inyama yabo yamkela umoya kaNkulunkulu. Mase beyalinda ukuthi mesevuka mase bebonakala nabo sebephilile. Ungasali. Siyazi sofa sasofa kanjani asasofe lapha. Lesigubhu lesi uJesu uthe bafundi bami ngifuna ukudla nani iPhasika. Ngifuna ningilungisele, ngifuna ukudla nani iPhasika, cha ningilungisele. Babuza Nkosi sokulungiselaphi iPhasika? Wathi hambani nizohlangabezana nentombazane ethwele imbiza. Nilandele le yakhona. Mase nifikile kuyona mase niyayitshela ukuthi umfundisi uthe usilungisele ikamela. Ufuna ukuzodla nathi iPhasika. Uzonilungiselela futhi ekameleni eliphezulu. Elidlelwe kahle. So bese sidla nani iPhasika khona. Ukhuluma nabo. Ukhuluma nathi uzodla nathi iPhasika. Uthi asimlungisele, nje asimlungisele. Yeah. Simlungisele.
lafika usuku bahlala bonke etafuleni. uNkulunkulu angithi uJesu ulungiselela ukuza la esiphambanweni ukuzofa anganoma ikhona imali mhlambe sigcwalisa imali la mekwenzeka izobuyela emuva engithathi sigcwalisa imali uya prepare la ulungiselela ukuza la umesuka la uza la umesuka la uthola umqhele wakhe yithi la kodwa ukusuka la kuza la akuyona into encane kodwa ukusuka la uza la kungenzeka kodwa ukusuka la kuza la akuyona into elula uma usula futhi akuyona into elula ukuthi uthole lento bayalungisa ke kuyalungisa iphasika udla nabo iphasika kumnandi nje kugcwele amen no noma bengekho 200 kulungile imali amen kuyalungiswa la kuyalungiswa udla nabo bahlele etafuleni ngekathi behlele etafuleni bezungezile edla nabafundi bakhe kumnandi uyasuka ngicatha mhlawumbe yonakala la lithi iBhayibheli wamukela isitsha wase wabonga wase wathi thabathani nidle nani yabelanani nodwa zangababeli wathi yabelanani nodwa nidle lesinkwa nenzele ukungikhumbula uma eqeda lapho uthiwa waphinda wamukela esinye isitsha wathi niphuze enzele ukungikhumbula njengoba sila angani noma mhlambe iphasika kenze mhlambe silenze mhlambe entertainment ukuthi siyephasikeni asinalwazi usokwenzana kube mnandi nje ufika abafana la noma amantombazana noma akungasho njalo angithi labade beyila bezoshamazwa isikhombisa mase sothi thina njengoba kushiwo la thatha okuthathayo ongathatheki ukuyeke lokho kuyekile wena kuzothathwa yimi nami lengathatha ngithathwa womunye mase siyaqala siyajaja khona uNkosi khona uzothini nje abasimemelanga ngani noma ubani amen bazalwane lalungisa iphasika sahlala etafuleni wabatshela wathabatha kwaqeshulwa kwadliwa kwamnandi uthe kusenjalo waswathi uJesu kodwa siyadla kumnandi kodwa la phakathi kwenu kukhona ozomdayisa la phakathi kwenu kukhona ozomdayisa khona ozomkhaphela angidayise lithi iBhayibheli babuzana bodwa MC babuzana bodwa uthi ngabe mina yini babuzana bodwa uthi ngabe mina ngizomdayisa uJesu akekho wathi yena nala thina sonke uJesu siyamthanda kodwa uhambo mase sihambe ngeke sihambe sonke siyamthanda kodwa mkhulu kodwa mase sihambeke ngeke sihambe sonke ngitshela umkami emotweni ngithi mina ukushumayela kulula ukushumayela ungafike umela usho ukuthi uJesu uthe mase uhlala phansi inkinga ukuphila into oshoyo ngoba into eshoyo fanele uyiphile uma ungayiphili lento eshoyo asiyazi ukuthi uthathaphi ivangeli liyaphilwa alishunyayezwa fanele uliphile bonakala uhambo ukuthi lo umntwana kaNkulunkulu indlela egqoke ngayo usho manje ayi engathi nami ngagqoka kanje kunenkazimulo ekhona ushini umama wathi unophezana uyagezeka uyabona nami ngigezekile nami nginophezana uyaprepare la uthi uzomkhaphela
bayabuzana akekho sure ukuthi uzomkhaphela kodwa ukhona nala sithi siyamthanda kodwa ukhona ongafika amkhaphela uJesu bese kuthiwa khanjwe njengoba sibathe sigqoke kahle sidla uma siphuma la sokwenza ezinye izinto ade singazenzi la beboy worship team ibhluwa yinto ayibona ihlukile ingathathwa manje ezulwini kodwa mebaphuma la bangenza ezinye izinto esingazazi simangale nathi ba prepare la kuya prepare iPhasika ba akekho sure ukuthi uzomkhaphela bebaxwayisa ngesixwayiso leso uyabona enzima kanjani kuziwa la kulomqhele uma kethu kwaxwayisa kanjalo ukuthi khona uzomkhaphela asuke amana qonda uphetha amana umphetho umngane wakhe noma bazwana kakhulu kanoma mbizele eceleni noma akhuluma nabo kubantu mhlambe bekhona kodwa ngathi wakhuluma naye begcwele bathi Petro baba Mfeka bathi Petro ngiyabona uNkulunkulu uyanithanda nami ngiyanithanda kodwa waswathi ngiyabona kodwa Simon uSathane ufunile ukunihlunga njengokolweni kodwa wena nginxusele ukuthi ukholo lwakho lungapheli ngoba ngiyazi ukuthi uzoshayeka endleleni kodwa ukholwa kwakho kungashayeki ngiyazi ukuthi kunezinto nazo mhlawumbe amabhizinisi mhlawumbe unezinto eziningi eziphathekayo kodwa into engiyithanda kwena ukholwa kwakho wakhala kangaka wathi Simon uSathane ufunile ukunihlunga la nonke njengokolweni kodwa wena ngihambile ngaye khoneni lami ngedwa ngafike ngakuthandazela ngathi ukukholwa kwakho kungapheli noma singapheli ezinye izinto kodwa ukukholwa kwakho kungapheli kanjani bamngcobo yena yedwa uphethe bebaningi kangaka waphuma naye yedwa sibaningi la kungenzeka uNkulunkulu aphume nobamngobese athi ngibonile mfana wami uvuka naleli bandla wenza u1 wenza u2 wenza u3 ikhanda lakho liphithene ngiyacela kodwa uzoshayeka kodwa ukholwa kwakho cela ngashayeki ungenjalo uPetro naye wangayinaka le ndaba ukuthi ngizoshayeka mina uthi mamfundisi la ufa khona nami ngizofa khona la ushayeka khona nami ngizoshayeka kusho bani uPetro akazi ukuthi usazomphika ngithi lo uyazi bahleli bonke la uyazi lo akekho ngamanala uyasazi sonke noma ungadumisa noma ungashumayela noma ungafakaza kodwa uyakwazi ithe fulani uJeremiah nemvali elokuvala phela sami simakhaya sazobuya Jeremiah kade waziwa siyeza Simon Sathane ufunile ukunihlunga njengokolweni kodwa wena wedwa hayibo ngithandazele wena uthi ukholwa kwakho ungashayeki ungaphili waphila naye wathi la uyakhona baba ngiyakhona la ufa khona ngizofa khona wabuka uJesu wathi we abantu bangidumisa ngendebe zemlomo kodwa inhliziyo zabo zikude bangidumisa kumnandi kodwa ngase ngifike ngene kulomnyango ngithi ngicela wena nawe noba u3 inina engithandayo hawu bonke laba bebezile nje uzobukela nje uthi iPhasika lime kanjani kwenzakalani njengoba bengasekho kwenzakala kanti khohlwa ilokho baba kasekho ngeke asabuya siyamthanda wasenzela konke nathi simile nje la siqine ngaye
wathi mfana wami wathi uqine mina bengihlala naye ngihamba naye isikhathi esiningi wathi ke ilanga wathi yabo bafuneka noma yinto yenzayo ube ne confidence uyazi into oyenzayo kamane wenze nje wathi ngelinye ilanga umumele pulpit uzihlambulule kamane uze la ungahlambululile angibuyele abazalwane usekhulumile ngokuthi khona uzomkhaphela baphika wakhuluma noPetro ukuthi uzomphika uzohlungwa wathi la uyakhona ngiyakhona engazi esho njengoRuth uNkulunkulu wakhe kuyoba uNkulunkulu wami kanti ushonto eqinisile ngempela ayi waba yena uJesu wasuka la wezala umefika la yiGetsemane leli iGolgotha leli umefika la usebonile ukuthi vele lezi zinto zizokwenzeka angahambe ngiyokhuleka anyuke ngentabeni yenqubo ngiyokhuleka ngoba vele lezi zinto zizokwenzeka wafika eGetsemane abanye babonga iCalvary kodwa mina ngibonga iGetsemane preparation yeGolgotha ngoba kwazi ukuba uba la eCalvary ungazange udlule eGetsemane uma ufuna ukuphumelela empilweni must fight eGetsemane awumani uthola izinto kalula bathe ukholwa akulula ngempela kunzima meke wakwenza ngempela yokuhlezi ukhala Nkosi ifike insuku zakho zokuhamba uma ukholwa ngempela ngoba ukhaleli wena ukhalela abantu bakho uthi uqeda ukhalela abantu bakho abenza izinto engasile ukhalela umyeni wakho suka umyeni wakho ukhalele unkosikazi ukhalela yonke into ukhalela nabantu abangasindisiwe abenza noma yini into ubuke nje utawukodwa Nkosi labantu benziwa uwe labantu laba badayisa kodwa benziwa uwe bafana namadoda u5000 uJesu abaphukusha 5000 belambile wabanika ukudla wathi idlani kodwa ngosuku lekufa akekho noyedwa umdefender bonke babengekho 5000 kwabantu ebafitha ukudla inhlanzi ezimbalwa nezikwe ezimbalwa akudla kwaze kwasala kodwa mhla yeva akekho noyedwa zamile wamdefenda kodwa ngithanda abantu ababili oMaria ababili abathe bazi ukuthi uzovuka abaphatha amakha bathi sihamba nawo lamakha lawo ni WhatsApp siyazi ukuthi insuku sezintathu ngenze kusiyanuka ngoba sizwile ukuthi uyavuka sifuna ukumgcoba bangaka abantu abathanda usunuka bangaka abantu abathanda ungasenzile kahle abantu bathanda wenza kahle bambala abantu abafika bazogcoba bathi la ufa khona sikhona la ushayela khona sikhona awusenayo imali ogibele emsebenzini ikhona imali ngizokunika ushoshone ngabantu yoyiboleka umnikeze ngoba ufuna udumo libe kuyena hayi kuwe uthi mina kanti yazi uyibolekile ufuna jabule malini uye umsebenzini sonto lonke athi 200 uthi hayi ukhona uhleli lapha endlini hamba uyolanda kanti awukho fika uboleke umsiyamnika kanti uboleke ajabula kanti ubolekile yini indlela yokholwa ayilula dinga abantu abazobekezela ungasho ngendebe bonakala wahamba uJesu wayeGetsemane wafika wakhuleka ngithanda into eyodwa methandaza la angithandi into eziningi uyahamba uye khona lakhe ufika uyaguqa phansi uyathandaza uthi Nkosi umuthanda asidlule lesitsha hayi kodwa ngeyami intando kodwa ngeyakho waqeda wayobheka abafundi bakhe wafika belele uma belele
ukhuluma noPetro bekhona uthi awukodwa Petro bengelindi ihora nje elilodwa bengenilinde yini ngoba indodana yomuntu izogashelwa ihlushwe ezandleni zenu bengelindeni ihora wasuka futhi wahamba wayeGetsemane leyo ndawo leyo ufika futhi waguqa lithi iBhayibheli washaya ngobuso phansi waba ngobuso wafike washo same thing wathi Nkosi umuthanda masidlule lesithi hayi ngeyami intando ngeyakho waphinde wabuyela kubona wabafica belele futhi kwezwakala bethi umoya uyavuma kodwa inyaka ibuthabathana yona umoya uyavuma uthi Nkosi singalinda kodwa inyama ayivumi siyazi-ke nathi la uthi inyama bakathiwa nje namhlanje shiwo nje manje bamzoba kuthiwa sicela ningabe nisadla uJesu uyavuka kusasa sodla kusasa inyama le utshelwe manje ungalungiselwanga kuthiwa namhlanje manje ningabe nisadla nodla ngakusasa mhlawumbe bawu-5 abathi ngeke sidle ngoba ukudla ku-ready ukudla hlezi ku-ready hamba buza uJona uma ufuna ukwazi ukuthi into i-ready kwathiwa Jona hamba uye eNinive waye eThalashishi uma eThalashishi ufika inqole yeThalashishi ufika i-ready kanti i-wrong zonke into ezi-wrong hlezi i-ready lokhu nje ongafuna uNkulunkulu uzofika ku-ready kodwa lokho ofuna uNkulunkulu ingulinde themba ukuba wayenini wezofika mhlawumbe ekhumbini umuntu oyedwa imile emasukwane uyedwa ogcwala nina abantu empophomeni uyedwa ayibone eside lathi ngoba ngehle phesheya ngoba ezaNkulunkulu into ziyalindo yabekezela kodwa iThalashishi hlezi ready wathandaza bangalinda wabatshela abafuna ukulinda ihora nje lodwa lutho wasuka eseqedile ukuthandaza lithi iBhayibheli wathandaza ethi Nkosi madlule lesitsha ayingeyami intando kodwa ngeyakhe ethandaza lithi iBhayibheli wathi ethandaza kwavela ingelosi izwele emazulwini yafike yamqinisa ithe ngamqinisa kwayila ethandaza khona kakhulu eseqinisile lize lithi iBhayibheli iy'thukuthuku zakhe zaba njengegazi eqonsele emhlabathini asibanga igazi baningi abashumela kanjalo zaba igazi become like a blood asibanga igazi zaba njengegazi liqonsele emhlabathini ekhala yamqinisa utheme ephuma la senamandla wonke ngoba useyitholile iconfirmation evele ezulwini yafika yamqinisa selungela uhambo oleGolgotha ayi uyaphuma manje uze eGolgotha umephuma ngathi ngiyambona ephuma lithi iBhayibheli waphuma umephuma ubona uJudas Iscariot lozomkhaphela uphakathi kwabo uhamba phambili waphuma uJesu esenamandla wonke wathi nifuna bani useqinisiwe nifuna bani noJudas ukhona leScariot mamphosa nifuna bani hayi sifuna uJesu waseNazaretha uthi uJesu I am lithi iBhayibheli bahlehla nyovana bashayeka phansi seqinisiwe senamandla bazalwane uyaqiniswa uya la eGolgotha
awuhambi unjalo. Sizele epasikeni mhlawumbe abanye bafastile bathi Nkosi ngifuna lonke izwe lizoshiwa lingakhe. Angizili uzojaja abantu, angizili uzobashumayela abantu. Noma liphi izwi cela lingakhe. Simon noma intshumayelo yokugcina yabamakhaya sasingale kaMwelasi eshumayela sikhona kwashumayelwa uNkosi khona uthi yazi abantu bafuneka kanoma ngimfundisa ngisakhumbula bathi abantu bafuna uNJ Sithole bashumayele kubona wathi kodwa la ayiyahla wathi ngidla ngesuthe ngedla ngenele abantu bami abanziwe yimi banamandla bastrong wathi ngiyajabula ngoba ngiyadla kulabafana wathi wo labafuna uNJ noma ngabeka uNJ la then wathi izokwenzekani esebekiwe uNJ yini ezokwenzeka umkhethe vele uJesu uzoku-entertaina nje kuphela bafuna uzikhali uzokwenzani mesela uzela ukujabula awukhona uzikhali uzokwenzani kweyakho impilo thathi nje phekwe ekhaya thathi nje phekwe ekhaya ngoba noyiphekile uyayazi uthatha ukudla ongakwazi uthatha ukudla ngoba kwazi thatha ukudla okuphekwe ekhaya yehlele endlini yombumbi ungahlali hlale ezandleni ukuze lolu bumba lolu melufa lufe kade ngesandleni vele futhi endlini yasekhaya noma nabantu edebeli abo-7 noma ungathi bashumale kahle noma ungathi bashumale kabi uthanda kwakho kodwa basekhaya uma ukuthi banika ukudla kuhlaza basekhaya basesandleni sombumbi basekhaya futhi ubumba lizofa luphinde lwenziwe ngoba basekhaya solandela abantu bako-Nigeria singabazi sifake imali asibazi asazi baphekwephi sizofaka imali asazi baphekwephi thathi nje esekhaya ephekwe ekhaya uma ngakwazi ukudumisa noze ngikwazi uma ngakwazi ukufakaza noze ngikwazi uma ngakwazi ukushumayela noze ngikwazi ngoba sikekhaya siphekwe ekhaya unemhlala engako uphekwa umakhaya usuyaphuma usufuna abanye abantu akuzwanga yena ethi konke kuyodlula ngoba loyo mfunayo uyodlula naye mhlawumbe ngasekho udlulile kodwa wena ukhona sisuke eGetsemane seGolgotha bashayeke phansi kade bembuza useqinisile usenamandla aba bamshaya benza yonke into bathi prophet ukuthi ubani okushayile uyakhala hamba nabo uyakhala engakafiki esiphambanweni esiphethe sinzima kwaqhamuka noSimon waseKhureni bamthwalisa futhi naye ngoba ngithi awazi uzofanini awazi uzofelaphi wengazi noKhureni wayedlulela ngenye ethiwa woza wena kanti useyofa engazi ehambe engakafika eGolgotha lithi iBhayibheli bakhala wanomunyu ezomama bakhalayo ingakho kuthiwa khona omama besilo bekhala nabomama bekhala kuthiwa wabheka wathi wajika wanesiphambano wabheka wathi hayi ngabe ngisangikhalela kabe ngisangikhalela sikhaleleni nini nikhalele nabantwana benu ngoba lokho abakwenzayo uma bekwenza emthini ohlaza kuyoba njani kowomileyo uma bekwenza mina nguNkulunkulu kuyoba njani nina
usikhalele nini bakwenza mina kuNkulunkulu ngingenacala kuyoba njani kuwena usikhalele nini umeqede uthi ngezinsuku ezizayo ezinzima kuyojabula abangazalanga kuyojabula abangangcwetsanga bakhala abanye bathi awuntaba wena liphezulu kwethu insuku ezizayo anganoma izona lezi noma ziseze wathi kodwa uJesu kunezithuko ezizayo kunezikhathi ezizayo uthe udlula la ade la wathi asisempini sikempini kulomhlabeleli ngenguhlabelele kodwa ngiyawuthanda lo mhlabeleli lo uthi like a soldier in the army ithi trainiwe uyempini umeqeda ukusho njalo uthi ngingumnqobi like a soldier in the army I'm training for the war ngingumnqobi awunqobi ungakatrain train lokuqala bajaja abantu ungatrainiwe wena utrain obani ujaja abantu trainwa batrainiwe bayalungiswa oze babe right like a soldier in the army I'm trained for the war I am a winner in Christ uNkulunkulu wami wafika eGolgotha bambethela uma bembethela wakhala bamshayela ipikili ezibhlungu kade shayiwe kuyiwe eGolgotha kubuhlungu evuza igazi namhlanje singajabula sithi siya celebrate kodwa ngalelo langa kwanga celebrate kwakukhalwa abanye babemele kude njengoba ubona umuntu oyisele ekhawini eshawo wonke umuntu ngiyabaleka nami ngoba ngiyesaba umuntu efele phambi kwami ngiyabaleka ngoba umuntu obaleka ethawuni entshontshileyo ugripha wonke umuntu bese beyamgcoba kwakunjalo nasenkosini yethu abanye bejabulela ukuthi vele ngiyazama ngokushawe mina nomunye uyashaya nomunye uyashaya nomunye uyakhwifa nomunye uyakhwifa yonke into beshaya inkosi yethu namhlanje thina sithi just entertainment size phasike nje sizothi zothenga ngephasikeni uzodlani sephasikeni so celebrate kwamngemnandi kwakulohlalo olubuhlungu ingakho kuthiwa indoda yobuhlungu bambethela bamshayela iphikile walenga wakhala washo wonke amazwi kade bewasha izolo ekhala ethi baba bathethelele ngoba lokho abakwenzayo abakwazi bathethelele baba abakwazi laba bakwenzayo ukhuluma nobaba wakhe uthi bathethelele ngathi ngiyabuza uNkulunkulu embuza ethi ngibathethelela kanjani labantu ngibathethelela kanjani labantu laba bamshayayo labantu abamshayayo uyofela izono zabo kodwa bazi bamshaya walenga emthini wehlazo bemshayile abanye bathi wabanjwa izipikili ukuthi angaweni phansi ngedala babemshaye ngayo kodwa ngithi mina wabanjwa uthando lwethu ukuthi angakwazi ukuthi awele emhlabathi ngoba engakwazi ukususa kodwa uthando lamenza ukuthi noma kubuhlungu abambelele athi loyana naloyana usazowayeka amadlozi loyana naloyana usazoyeka ukonakala ngiyamana wahamba ekesiphambanweni ngiyanicela namhlanje siya kuJeremiah ngiyanicela namhlanje
uma ukhona ongazali uNkulunkulu kukhona phakathi kwethu lo onama-doubt usindisiwe kodwa unama-doubt ukuthi angisazi noma kusayilona leli vangeli noma kusayilona kahlupheka kangaka bheka lokuthi uhlushwa yini uNkulunkulu uyafaka netestini abantu bakhe ayinombali uzotshela ukuthi uyatesta kanti into zakho awutestwa into zakho uNkulunkulu akahluphekisi uyasitesta ahluphekisi uthi uma mfuneke ongizalayo ngelanga eshumayela uthi kunezinto ezifakwe emlilweni hayi ngoba sibulawa suke kwakhiwa ukuze meyiphuma emlilweni iphuma ishana ngoba isivaye emlilweni wena uzotshela uke emlilweni obaso uNkulunkulu kanti uzibasele wena akekho njalezi insuku abantu bayashumayela uNkulunkulu njani akekho twazoshumayela bafuneka kodwa inkazimulo beyingekho shumayelile yena ufakazile yena bayadumisa bona kodwa iglory ayisekho nanoma ubani ongazazi ungazincishilele ithuba namhlanje ube kwisport uma sithi uvukile kusasa ungasuka umuntu uvuke la ukhiye wena awukakavuki fanele namhlanje ube kwisport is right asivele uJeremiah 6 just 10 minutes Jeremiah 6 uyazi bazalwane kunamavesi amaningi eBhayibhelini owathandayo ongawasho na ujabula ukuthi ayengoshumayela ngale athi uNkulunkulu phindela lapha labantu bangabayizwanga lento wawayisho phindela uthi hayi ngifuna leli vesi athi ngifuna leli mina namhlanje Jeremiah 6 verse 16 cela ngifundele Jeremiah 6 verse 16 ngifuna uma silifunda leli vesi akhona oyedwa umuntu engizombiza aze pulpit azothandazela umuntu ongekho kwisport esiright nanoma yini nanoma imali nanoma inkinga somhlaba nanoma ukhola kwakhe akuboni kahle sizothandaza nawe ukuthi uma evuka kusasa avuke nawe ungasala musale namhlanje ngeke uthi uvukile kusasa unenkinga uhlalile usaba abantu wathi uNJ imlayela wathi mina ngithandaza noma ngike-CS ngithandaza noma ngikaMcDonald ngithi baba lokudla engizokudla ngikwamukela egameni lakho ngoba kuyenzeka ukudla ukuthathe kanti abaphekanga kahle abantu bagijinyiswa izisu sithina ibhola siyalibuka abantu behambile beyodlala bafaka kwamanye amahhotela kuthiwa hayi game ayisekho yePirate yini bathi ufuna wena nanoma ubani ongekho endaweni yakho usho kanje uJehova uthi kuwe imani ezindleleni nibone nibuze emkhondweni yasendulo ukuthi iphi indlela okuyiyona yona bese nihamba ngayo oh Jesu noma senifumana ukuthula kwemphefumulo yenu oh Jesu baba wethu ongcwele napa bephika uNkulunkulu wethu ongcwele bathi abayokuhamba ngayo kodwa wena moya ongcwele usushilo wathi mabahambe bayeme empambanweni zemigaqo they must go back to the crossroad babuze imikhondo yasendulo uma sebeyifumene baba wethu ongcwele bayahamba ngayo emphefumulweni wabo kuyoba nokuthula baba wethu ongcwele siyabonga izwi lakho phinde ukhulume ngalo namanje silalele uthi
uJeremiah unikwe umyalelo kuthiwa hamba uye ebantwaneni bakwaIsrayeli ufike ubatshele ukuthi mababuyele empambanweni. They must go back to the cross. Baye esiphambanweni bafike bayobuza indlela ekuyiyona yona njengoba sesidukile singazi noma liyaphuma noma liyashona siphaka nendawo bekwathi wazikhonzi siyajabula hlala emakhaya bekwathi wakuvaliwe siyajabula sijabula nabo bonke uma bekhala siyakhala uma behleka siyahleka awukho umehluko kuthina hamba batshela go back to the crossroad empambaneni zomgwaqo mngami awumane nje uma uthatha indlela uhambe ungazange ubuze saba ngemoto thina sinemoto uNkulunkulu asibusise ngazo nabanye ziyeza uma ungayazi indawo awumane nje uthi left noma uthi right noma uqhubeke uyama uthi kodwa bebetheni mase uyahlehla umeceleni ngoba i-crossroad uzothi uyangena uyoyilanda eGoli kanti uyilahlela. Ngizothi mina kubantu asambenze empambanweni sithi baba sesikuzona ilaphi lesilahle khona sibuze kuye ungabuzi kwabanye buza kuye uyayazi indlela uyindlela neqiniso nokuphila buza kuye iyiphi indlela eyona ihambe ngayo lithi iBhayibheli make wahamba ngayo uyosufumana ukuthula kwemphefumulo wakho. Baningi bakhona la abatholile ukuthula kwemphefumulo yabo kodwa sizothandaza ukuthi baba namba babi crossroad asibuyeleni la siyobuza kuyena awubuzi noma ilaphi nanti cross nje engithi usithwalela amahlazo ethu ulengile emthini wehlazo asibuyeleni la siyobuza kuye baba iyiphi indlela eyona singaphakama sonke baba iyiphi indlela eyona okumele sihambe ngayo baba siki crossroad asazi sabhese ngalaphi singayekile emakhaya akwenze lutho ngabe sonephi ngabe sikejephi indlela uma bekhona bakwi crossroad